Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZemunews update apo patinode kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulika nekushare. So muzuva ranhasi ndiri kuya ndakati kavhei maupdates akati wandei pasame video kutoti musarasikiwe nezvimwe zvezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So nhau yekutanga yetinayo muri yeZimbabwe ndeye assassination ya Vice President Chiwenga, sezvo zvatiri kuona kuti vamunangagwa vari kuzama nepavanogona napo kuti vange vachiassassinata Vice President Chiwenga, because tiri kuona kuti mazuva aya vakatombopotswa nemurume akabatwa, but tiri kuona kuti kubatwa kwakaitwa hapana kana matanho akatorwa, because iye anoshandira kuCIO anofanira kufamba nefuti yerudzi rwepistol, but akaonekwa ine futi rerudzi reAK47 akazoreurira kuti ndandatumwa nanakuda tagwere. So tine mashoko anyorwa panapa newarwi wehondo yerusununguko. Tichange tichiti ndichaverenga about 1 page then tojambira kune mamwe maupdates, because pane 3 mapages ari panapa. So tikuona panapa pakanyorwa kunzi good afternoon fellow Zimbabweans. Tiri kuona tsamba iyi muri yeZimbabwe nhasi ndi 6 but yakanyorwa musi wa 5 nezuro. So tiri kuona kuti pakanyorwa kunzi good afternoon fellow Zimbabwean, I come to you at this most critical and dangerous moment, bearing disheartening but fully verified information. Emerson and ZANU-PF have an active advanced plot to assassinate Vice President Chiwenga, serving and retired those seen as obstacles to forcing through Constitutional Amendment Bill number 3. I am putting this statement into the public domain now, so it stands as permanent witness in the days and weeks ahead. I implore every single one of you, do not take this letter, do not take this matter for granted. This is a matter of life and death. Emerson Q's, he has done it before and he will do it again without hesitation. I have it on good authorities that the operation is led by Chiwenga Mudha Ncube. Chiwenga Mudha Ncube kuna masikamuzive that guy anobatikira ari kuMidlands, ndo gurukota ari kuMidlands, ndiye anopomezewa futi kuti ndiye akaassasinata those ana parents shiri ana big matiza nevamwe navanhu vakasiyana siyana. That guy is a dangerous guy and they hold details assassination men listing multiple planned method. First, bribe Vice President Chiwenga on Bodyguard and aids to poison him in secret. Second, bribe his bodyguard to place a toxic substance in his room where he sleeps when he breathes in. Muri yeZimbabwe zvina zvinomira zvakanaka, ndofunga tiri kuona ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika zvina zvinomira zvakanaka. So tira kuti tiende kune mamwe maupdates edu tinge tichikuzivisei kuti zvakamira sei. Tichazosvika petichataura nhauwa yemaveterans vari kutaura kuti that Emerson Mnangagwa, it was so much that the late Robert Mugabe, it was so much better than Emerson Mnangagwa. So tiri kuona panapa chakonzeresa kuti vaMnangagwa vange vachiwengwa zvikuru inhauwa yekusplasha mari zvisina kana. So tiri kuona panapa military nezuro yanga iri kumabvundudze secondary school kwakuina na general matatu nhavamwe vanhu vakasiyana siyana. Tichibva paupdate ndope tichazoenda paupdate yemawar veteran tikuverengere kuti chii chikunyatsa kuitika. ZDF, Zimbabwe Defense Forces, commissions a new classroom block at Mavudzi Secondary School, Rushinga District 4, August 2026. Zimbabwe Defense Forces Commander General Emmanuel Matatu officially commissioned a new classroom block at Mavudzi Secondary School built through the partnership between Zimbabwe Defense Forces, Mutapa, God Resources, the School Development Committee, parents and local community. Muri yeZimbabwe pane chikoro chinonzi kana makambochiona chine vana vaidzidzira pasi pemiti nechichi chimwe pasi pezvimba zvemauswa nechichi chimwe zvinhu zvakasiyana siyana, ndo chaenda kuoneswa block ichochi. So tikuona the project which commented in 2024 ends here on learners studying under the trees, ndofunga muri kuzwa pasi pemiti chechebo, and traveling up to 20 kilometers for secondary education. General Matatu yellowed to the second commitment vision 2030 commented that
allied brigade kune inonzi allied brigade here. Allied Brigade dedication including a weekend work Mutapa God CEO Patrick Masavabaya donated 10 computers and reading materials, calling education the foundation of human capital. Permanent Secretary Moses Mike Maregere praised the Zimbabwe Defense Forces Community Assistance Project, where MP Tendai Nyabani thanked the President Emerson Mnangagwa Visionary Leadership School Head Charles Matsvaganoti tikuona muri Zimbabwe mauto vakaenda kunogadzisa nhauwa imwe yechiri kuitika. So tine update futi ya nhaurwa ya Brigadier General Colonial Ashani Bwanali vakashayika. Zimbabwe Defense Forces senior chaplain General Colonial Ashani Bwanyani Harare tiri kuona pana patikuzota kubepa nhau Zim FM Stereo News tiri kuona pana pakanywa kunzi the Zimbabwe Defense Forces has been pledged into memorying following the death of senior chaplain General Colonial Ashani Bwanali who died on August 3 at a local hospital. Tiri kuona pana pamuri yeZimbabwe ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika. So tine nhauwa yema veteran pano ma veteran vari kutaura nhauwa dzakasiyana siyana. Ma veteran havasi kufara nezvekuitika. Ndofunga tiri kuona Anthony General Virginia Mabhiza vakataura mashoko akasiyana siyana kuti hakuna munhu achanga achichallenja sort of like that Constitution Amendment Bill number 3 iri rakapasa. So tiri kuona pana pakanywa kunzi war veteran has started fresh political debate after assuming a strong worded statement praising former President Robert Mugabe, while highlighting the hardship facing ordinary citizens. In a remark made over the weekend, a war veteran described Mugabe as a leader who governed with honesty, sincerity and compensate. Trikuona pana pakanywa kunzi his comments are likely to spark renewed discussion or decision, with some interpreting them as a implied comparison with the country current leadership, although he did not mention President Emerson Mnangagwa by name. Mugabe was tikuona pana pakati kutavanyaza nawadza Mugabe kuti Mugabe angari sort of like leader ngakanaka pana pari kushorwa President Emerson Mnangagwa ende zvinonga zviri pachena muri yeZimbabwe zvinhu zvakafanana neizvozvo. So tichipinda munhauwa dziri kunyika yeSouth Africa tiri kuona vapo mashatile vanova vari vice president vari ku sort of like vasi kunzwa zvakanaka vakaitwa operation vakaenda kuonekwa navasero ramaposa muzuva ranezuro. Apo patiri kuona vapo mashatile varipo pakukwikwidza kuva vari successor weANC, because tiri kuona kuti anafikile Mbalula anapo mashatile ivo vana vice president vari deputy president vari kuda kukwikwidza kuti vanga vachiita successor yavasero ramaposa. Tichipinda munhauwa yamukoma waPassion Java tiri kuona kuti mukoma waPassion Java akalikisa audio yakataura mazita vanhu vakati one day, yakataura mazita na President Emerson Mnangagwa, Auxilia Mnangagwa, na Passion Java, ana kudata Grey, kumilitary, kupolisi, kunana Tungwarara, na Chivayo, ana Chichi. So now ari on run, ari kutsvakwa ne police. So kutiza ukatoite ikoko atozvikonzeresera because zvabva zvatobuda pachena kuti this is chokwadi, ende chokwadi because munyingina wake akabvunzwa that anonzi Apostle Batsira Java, but vanongotaura kuti zvingoitoka meaning Apostle B Java chichi chimwe zvichitawana na Passion Java. So tiri kuona panapa vari on run, vari kutiza police tisingazive kuti nhauwa yacho ichapera sei muri yeZimbabwe because vari kutiza police zvina zvinotombomira zvakanaka, tisingazive kuti zvichange zvakamira sei. So ndo nhauwa dzataya takakubatire pano paZimu News Update, apo patinoda kupa first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsa panosina kusubscribe, kulike nekushare.